prepared well. Happy morning to everyone. ഐശ്വര്യപൂർണമായ നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മെ ഉണർത്തിയ സർവശക്തന് നന്ദി. നിനക്കൊന്ന് അവനെ പോലെ ആയിക്കൂടെ? അവൻ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുള്ള അതേ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളും ഉള്ളത്? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അവനെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ? എത്ര ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വളരെ അരോചകം തോന്നുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സമീപനമാണ്. എന്നാൽ അതാവട്ടെ ചുറ്റുപാടും നാം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തും പഠിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലുമെല്ലാം അതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ ആകണം. നമ്മെ മറ്റൊരാളാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല, നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെക്കാൾ നാളകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, നമ്മുടെ നാളകളെ മാറ്റുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയിൽ നമുക്ക് നാം ആവാൻ അവസരം തരലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മെ വേറൊരാളാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിലല്ല. സുധാ സാർ നയിക്കുന്ന ടോട്ട്സ് വെബിനാറിന്റെ 1756 സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായി ടോട്ട്സ് 35th ബാച്ചിലെ സുമതി മാമിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സുമതി മാം, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു റൂബി മാം. ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോക്കാണ് മാം പറഞ്ഞത്. അതിനും എന്നെ PD ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. വളരുക, വളർത്തുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു സീനിയറായ സാറിന്റെ PD ആയിരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനായി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, ഗുരുതുല്യരെ, അതുപോലെ ഈ ടോട്ട്സിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് മാർച്ച് 3, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻസാരി സാറാണ്. സാറിന് നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏകദേശം 88ഓളം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ സാറ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. സാറ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. വൈഫും അവിടെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. 2 മക്കള്, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ് മകൻ, മോള് ഇതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്. എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് താമസം. സാറ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ഇഷ്ടവിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രകളാണ്. ഏകദേശം 24ഓളം രാജ്യങ്ങൾ സാറ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സാറ് അധ്യാപകനായും പല സ്കൂളുകളിലും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് സാറിനെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവം കമ്പാരിസൺ എന്ന ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അൻസാരി സർ, വെൽക്കം. Okay, thank you Sumati ma'am. Good morning friends. See, first of all I thank Sudha sir and the organizers for giving this opportunity. That Ruby madam has given a good message that comparison actually it's a negative thing. Mostly we think that it's a negative thing and it affects all of us. Okay, now we will go to the topic. Today's topic is comparison. That is, comparison is everywhere. You can see comparison everywhere in all aspects of life. What is comparison? One or two people of the people can answer. What is comparison?
Unmute. Sir, I think it's Mostly evaluating, also, judging ourselves to another person in our neighborhood or something in Okay. terms of maybe money or maybe skills, maybe confidence, something like that. Okay. Judging ourselves to another person. Okay. സാറേ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ മാറിയില്ലേ? Yes, yes, this today's English session on. He told that ആണല്ലേ? Srikumar told me that from today onwards we are having English session. That's why. അപ്പൊ റൂബിമാക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. That is others can do it. Only the people. Why you are comparing there? That you Ansari sir, started, you നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് started മനസ്സിലാവില്ല comparing. സാർ. Then itself you started comparing that Ruby has told in Malayalam and Ansari is trying to talk in English. That's why. So comparison start is അത് കമ്പാരിസൺ അല്ല സാറേ, അത് ഫാക്ട് അല്ലേ? that fact is comparison. Ravi sir is younger than me. That is a comparison and it is a fact. All No, facts. that is not a comparison because No arguments. We'll discuss we afterwards. will Okay, discuss okay. after the after session. Okay, Thank you, sir. Okay. Then sorry, sir. yes, Sorry, sir. Let me share. yes, Mostly yes, we sir. are comparing Yes, sir. our children actually. In the Okay, case of hospital, we compare one the other, and the one is less, you can say, less ability to study, or you can say less skills. We just say, oh, well, why can't you become like your brother? okay, That is a comparison we are mostly make. okay. Even children, parents can be different. It should be different. Should not Okay. compare. Okay, thank you, sir. So, what is comparison? We will go to the correct, that is the smallest definition. You can say that comparison is the act of evaluating two or more things by examining their similarities and differences. That is it, comparison. That is the smallest definition I can give. Okay. So, comparison is used in all aspects of our life, and it is inherent part of human nature. You can see comparison everywhere. That is, the whole world is always talking about. Suppose you are telling that person is a fair person. That means there is a dark person is there. He is taller. That means there is a short person is there. So like that in everywhere, in academic, in our life, in our age, in our material, material possession, everywhere there is comparison. So comparison is also, so it can be similarities. We will say something that is, it is both are similar, like that. So similarities or differences are comparison. And comparison have upward comparison and downward comparison. What is meant by upward comparison and downward comparison? One or two can answer. Upward comparison. We say that something is bigger than the other. Okay. That is an upward comparison. Yes. Then Or we can say that is smaller than other. others. I So think in these the two are case the of, concepts. okay, thank you. In the case of materials, we can say that is bigger or smaller, like that. In the case of, if you are taking, if you are considering human beings, what is that? That difference is that comparison means? We can say he has more skill than A Okay. has more skill than B, Yeah. or vice versa. B is having less skill than A. Okay, good. Thank you. So compare somewhere who is better than us. That is upward comparison. That is, that person is richer, more rich than me. He is having more professional qualifications. He is having more experiences. So when we are comparing with another person who are having more, that is known as upward comparison. And downward comparison means we will compare with the people. See, he's a poor person. He's not educated like me. So, and he don't have a car, like an expensive car like this. So that type of comparison is, that is downward comparisons. And all these upward comparisons and downward comparisons have positive and negative effects, no doubt.
That is, both are at the same. You cannot say which one is only positive aspects, which one have negative aspects. Both have some positive and negative aspects. That is it. So, what are the positive aspects of upward comparison? Can you tell me? If you are comparing with a person who are richer than you or that one, or professionally high, how can it be used as a positive one? Yes. Anybody? Can motivate you. Motivate. Very good. Very good. Very good. Sir, we can have a self-introspection Okay. that what are the factors which made him better than us. Yes. Yes. Good. Thank you. Sir, so positive aspects of upward comparison is that it brings hope to us. See, he's a rich man. He started a small business and now he is very rich man. I can also do it. There is hope in that one. That is the positive, mainly the positive aspect. See, they at the age of 50 or 60, he took the degree. So I can also, my age is only 45. I can also take 1 or 2 degrees like that. So that are the positive aspects of comparison. That is, it brings hope. So I can do better. And that is a positive thing. I have to, at least I have to become like his standard. That's what. And in this, and it gives inspiration also. Why I can't do it? If he can do it, I can also do it. That is it. That is the inspiration I can give. And other thing is that it gives motivation to others. See here, so many people after coming for this one and attending the TOTS training, most of them heard that they are having taken degrees in degrees that is in many topics. That is, so they Psychology? are psychology. Thank you. Psychology. So everybody was thinking, I can also, they will encourage and they can, I also should take a degree on post-graduation on psychology, or at least be a degree in psychology, like that. They joined. Most of them nowadays, you can see that almost all the I'm sorry, members. sir. These days, Suresh Babu sir has introduced transaction analysis, and that was instrumental for so many people to learn more about TA and also Enneagram Yes. also. Yes, See, people start learning also. Yes, thank you, sir, Mr. Sir. Most of them now never heard about TA. Only after coming here and they attended Suresh's class, and he told, okay, we can conduct on training program in TA, and most of them join. Most of the people join. So that also promotes or motivates others. That is also. Then what are the negative aspects of upward comparison? Can you tell me one or two? Definitely, that is demotivation. Demotivation. Okay. Negative aspects is that it destroys your self-esteem and self-confidence. Okay, good. You will feel, suppose if I want to say, in TS language, you will feel, you will have a feeling of, I am not okay. Okay, good. Thank you, sir. So the first and the foremost thing is that it creates envy. See, we are envious when some people, suppose I am getting 1 lakh salary and another person is getting 2 lakh salary, and with the same qualification. If you go to Saudi Arabia or some Gulf countries, you can see people with the same BTech degree is getting, one person may be getting 3,000 riyals, at the same time another person is getting 25,000 riyals. So that is there. So always is envy of that one. So that is one of the negative aspect. And we know that everybody is having that one. If suppose your children are well educated and my children are not educated, I will think, okay, my children cannot do that much like that. And if I am having a big house, if you are having a very big house and if I am having a small house, I will be maybe envious. I can't make an house like that. So envy is one of the main, that is negative aspects of upward comparison. And another thing is dissatisfied.
dissatisfaction. Some people think, oh, I don't have this, I don't have this, I don't have this. Always they will think like that. That is another dissatisfaction. Suppose some people are having good health and all, oh, I will see that I am having so many this disease and this like that. So dissatisfaction is another aspect of negative aspects of upward comparison. And another thing is, sir, already Vincent sir told, it reduces our self-esteem. We always have, we may not able to go and present in front of someone thinking that we are inferior to them. That means the upward comparison, the negative aspect of, one of the negative aspect of upward comparison is that it reduces our self-esteem. That is also there. Then, can you tell me the positive aspect of downward comparison? I told you downward comparison means that is compare who are worse than us. When we compare ourselves with some person who are worse than us. Can you tell me? That can develop a gratitude, attitude of gratitude, sir. Okay, good. Thank you. Suppose you have two legs. We have two legs. And we see a person with one leg. You must be grateful to God. Yes. Thank God we have two legs. Yes. Good. Yes. See, that is one of best example he has given. That if, see, we have two legs and we are quite healthy, and when we see a person with only one leg, then definitely we should have gratitude. See, God has given this one. And yesterday night, when how many people in the world slept with us, but that we wake up today morning. So that is the gratitude. So we should be always be gratitude to God and the nature. That is, we have this much money. We don't have any problem of our money or expenses like that. If we are healthy, then so that gives gratitude for us. That is one of the positive attitude of downward comparison. And another thing is that just opposite that, it brings self-esteem. See, I have come up this level, but he couldn't come up. So it increases my self-esteem and ability. So that is also there. Another one. And another thing is, it is complacency. That is satisfaction of one's own achievement. That is complacency. That word it has seen, and that is means satisfy one's own achievements. I have achieved these things in this age. So, but my classmates, they didn't get even job. They were wandering here. Yeah, instead of ANSARI sir, instead of complacency, I would use the word contentment. 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 Okay, thank you. Contentment. Contentment. Satisfaction. So it gives contentment. That is what he told. That is also correct. That is satisfaction on one's own achievement. So another thing is negative aspects of a downward comparison. Can you tell me one negative aspect? I would say that it doesn't promote a growth mindset. Yes. Yeah. So it promotes only a fixed mindset. There will not be any growth at all. So good. Thank you, sir. So we will always think that we are inferior. We can't do it. See, in this age, my friends, my colleagues, they have reached here and there, but I am still remaining here. So like that inferior, they will think of inferior and always feeling of that same whether I can live like him, like that. So always we are worried about that one. And one word it is given is that one. That is, we are not, see, I am actually worried about that one. I am not able to use the laptop or other computer in a better way. Most of the people who are sitting here and my friends, they are using better than that. Because that is, I am always worried about that one. That is a negative aspect of downward comparison, because they know better than me. That feeling creates a problem. Then another thing, how
it affects what are the impact of comparison in our life. That is the most important thing in our life. That whether comparison is good or not good, or whether it is good or bad, that is there. I told you in the beginning itself, comparison have positive aspects. JSR, please unmute. Okay. The positive aspects there. So what are the impacts of comparison on our life? It affects our self-esteem, confidence, and mental health. See, in the case of positive and negative, there are positive and negative aspects of comparison. I told you. One thing, it affects our self-esteem. It affects our self-esteem, definitely. That is, if it is positive, it affects, that is, it may be in a positive manner, that it creates self-esteem and confidence also. See, in the English session, Raju sir has taken about how to speak. That is, how can you become a good speaker, he told. He has given that you have to build the confidence. That if you have the confidence, that you should have the self-esteem. How the confidence is increased? If you have thorough knowledge of that one, that subject, then definitely your confidence will increase. And he told, practice, practice, practice. That is, public speaking is a skill, not it is inborn tendency. That is, anybody can become a good speaker if he practice continuously. That is what he has given the message. So it affects. Then if you have become a good speaker, definitely your self-esteem will develop, and your confidence also increases, and also your mental health also increases. See, if you have, for each and everything, we should have the mental health. Some of the people, if you if you don't have the mental health, they can tolerate, they cannot survive there, because if they are, that is, they will create, they will be affected with so many mental illness, mental problems, etc. So it affects self-esteem and also confidence, and it creates mental health, or it reduces also mental health. So the comparison may reduce our mental health. At the same time, it may increase our mental health also, and confidence also. See, some of the people, that is, if you are writing, when you are writing the examination, if you are failed continuously for 4 times, then they will be, their confidence, they will lose. But suppose if he is having mental health, then definitely he will write again, and he may get it. So he will succeed. And another thing is that one of the most important thing is that it affects our relationship. It influences our relationship. Comparison, that is, I told you earlier that it may create inferiority complex. Suppose there are so many people who studied in our class, and some people, they have become very rich, and they are not even qualified like me. Then definitely there will be a comparison, and if he's become so rich, then there will be, he may have good other wealthy people. His relationship might have changed. He may be from our same village, but there is a difference. So it affects the comparison. So he will compare that, oh, now he is a poor man. He's with a small government job here, but I am rich, and I am giving job for 100 people or more than 100 people, and I am running so many institutions and all. It's simple. So he is having that relationship with such type of people only. That is there. So the comparison, that he compares that his classmate with him, his abilities, or his wealth and his reputation, etc. So that also affects, influence relationship. And another thing is decision making. We have to decide
in most of the cases, the people who are attending this session, they wanted to take a take additional degrees, even if they are even after retirement, after joining the TOTs, because some of the people, they are telling that I am in MSc, MSW, such degrees are there, and I took 2 years back or on take, and some people are telling I am conducting research on this topic. So that gives an encouragement, and we will also decide. I think that all of you have taken the decision at the beginning of January 1st, you might have decided, and how many are still remaining or sticking on that decision and trying, I don't know. But some of the people, they may decide, okay, this year I will take a diploma in some topic on counseling, or I will do some course like that. So in decision making, and sometimes I may think that this year I will not fight with anybody. So that's a decision also, you can say. That Ravi sir will be always coming with something, and he want to also make some here, some enemies from this. So he will come with that one, some idea, new ideas, and then I will decide that I will not fight with the Revisar, because he is from our friend's village. That's why I will think. So that decisions you can make. And another thing is that we can set some goals. If you are setting some goals, that also is by comparison. See, he got 2 degrees. He has taken within the last year on degree, this year also. So my goal is also within 3 years, I will take 1 degree. That is, so goal setting, it helps in goal setting. And another thing, it brings negative outcomes like anxiety, depression, and burnout. Some cases, when we are having continuous failures, some people, it will, that is anxiety, and some cases depression may be there. So that also happen in the case. So that is also one of the impact of comparison. We should not compare, that we should not compare with the others. That is it. It affects our self-esteem, confidence, mental health, and also it affects the relationship. That is one of the most important thing. All of you, please make a decision. That is, we will not fight with our wife. That decision, because everybody, most of you are fighting with for simple and silly things. And this year, minimum for 6 months, I will not fight like that. I request all of you take a decision like that. And also goal setting. So you have to improve your qualification, education things, that also you can do it. Next one, consequences of comparison driven world. So another thing is social media. Nowadays, you can see so many things in the daily coming, some murder, some accidents, such things, and it is clearly mentioned. And nowadays, everybody is getting some ideas from the media. That is it. So now, now in the family, if you are keeping some of the weapons which is now used, that what is it called? Oh, I forgot that name. I will tell. So if anybody is if anybody brings the chutiel in the house, everybody will be scared, because there is no need of any other thing. Only that is necessary to kill a person. That idea, everybody got it. That is it. Otherwise, we have to collect the poison and you have to keep it. Why you are keeping the poison, or why you are keeping this acid, like that. So many ideas. Media is one thing which affects, that is social media also brings that is consequences by comparison in the that is
Suppose if you want to kill or if you want to do something harm for a person, what you can do it. That is also a type of comparison. And consumerism, that is another thing that media you can see. When you are seeing some advertisement continuously, it makes some change. At least we can go and test one time. That will create in your mind. And everybody, because nowadays drug using, and these drugs, so many drugs are there, and if you go to that one, you can see it brings hallucination, it brings dreams, it brings sleepy. So many things are there. So there it will develop in the adolescence, especially in the adolescence. Why can't we test once this MDMA like that? So that may lead to, that is the influence of the media. So that may also affect us. And another thing is that competition. Because of comparison, competition also develops. That is, I have to make a lot of money by doing some business, and I will do so many things. I will do some malpractices. I will I will take some shortcuts. It may affect even this society. So that is another thing. It may lead to competition, and comparison lead to social problems also. See, in the case of, you can see white people, dark people, or here also you can see the religious fights, all this become comparison. So many people, when they are giving some speeches, they stimulate other people that this type of people are making more money, that is your money. And some people are saying that that money is no, that money he made not in the legal way, in other way, like that. That social problems will be developing. And another, that inequality, because of the inequality there, that is job reservation, always people will talk. That is because there is a reservation some people are getting, and we are not getting the job because of that reservation. So such things will be there, and conflict and discrimination also takes place because of comparison. And another advantages, that is, you can survive or adapt to any situation. That is, if he can survive in that situation, if he can, with this 7,000 rupees or 10,000 rupees, if he can manage his family, I can also, because I don't have more money. So I have to adapt for that one situation. Simply, I should not think that I don't have money and I should suffer like that. No, you have to adapt and survive. That is also how you have to test, you have to check how he is managing with that money. He is sending his children to schools or colleges, and at the same time he is going and participating whatever he want. At the same time, he is utilizing the money what he said. But at the same time, some people, whatever money they are making, 70% they are using for drinking purpose or using some drugs. So that is why he is suffering. So that one, so you can adapt to your situations. That is there. And another thing is that comparison helps to understand our strength and weakness. If you know our strength, that is, I have this things, I have this strength. So these are my weaknesses. I can do like this. So many things. That is, you can another that is, you can find out the strength and weaknesses, and and you can also, by comparison, you can have the possible threats. That is, for example, there will be some war, something will happening, there is going to happen. Then if you are having awareness about, by comparison, if the financial if America is financially weak, they will not give help other countries. So that also gives some, we can predict what is going to happen, the potential threats about that one. And
By comparison, you can adapt to the environment also. Last year we had enough rain here, or last year there was drought, or so this year also same thing is happening. So we should be very careful about that one. That will happen always. And another thing is that it decides the social that adapts, and it determines, that is social hierarchy. That is, you can see in the society, that is because of comparison only, that social hierarchy is there. For example, in our office, that we are comparing, he is the manager, he is the chairman. So we are comparing, we are only a clerk, or I am only a peon, or I am only a clerk. I should not act like the manager, or I cannot spend like that. So social hierarchy, because of the comparison of power and position and all. So that is also there. So that comparison is useful for that one. That is, you should know your position. That is what you are. What is your position? You have to act like that one. And there are some type of hierarchy are there. There are so many type of hierarchy for us. Situational comparison. That is, when a situation comes, how that is another person is managing. That is there. Whenever there is a problem, what he has done it. Everywhere, when there is drought, or when there was, see, in now what happens in Wayanad, so many people, they lost everything. Even no papers, no certificate, and some of them, they lost their job, their property, everything. So how they are surviving? That is by comparing the people who are not having that much problem. They will see how they are living. That is what is the, so they will think that, okay, I can also do this work. See, during COVID period, so many people survived because they are not allowed to go out, but they survived. Even sitting at home, they were doing some work. That is, they are expecting that the COVID time may go within a short time, and at that time they made so many type of making, puppet making, or some other material making, something what they can do at home, they have done. So that is there. So situational comparison, how they don't have money, but how they are making money, or how they are surviving, how they are getting the money for their food. You are thinking of that one only by comparison. So comparison brings, and that is situational solutions for our problem. That is also there. That is there. Then another thing is that material comparison is one of the most important in our life. That is, we were comparing. So many people are having big cars in their house. They don't have the capacity for that one. Still, they are having car in their house, and they may not even drive also. They learn, and at later age, if you learn driving, you will not be more smart as young people. So that is there. So these people, why they are purchasing big cars? They don't need, because within 4 or 5 kilometers they are working. Their workplace is like that. So they need not have a car. Maybe if they want to go for a journey, long journey, they can take a rented car. That will be enough, because even if you are purchasing a car, expensive car, means the insurance charges and other charges will be very high, and maintaining is also very difficult. So why you are doing? Because that person, the other neighbor, is having a car like that. So I will not go down. That is why. So that type of comparison we should avoid. So what is your capacity? You should know your capacity. What is that? Whether I can
afford that one, or whether it is useful more for me, like that. So some people are like that also. When I purchased one, that is when I was working in after retirement in a school as the principal, that is nearly 20 kilometers are there. I was using my bike, and daily I am going and coming. And during rainy days, I feel difficult. So I thought, for using rainy reason, I can buy the cheapest car. That is at that time only that car. Oh, that car has come. So I purchased on that name, I forgot. Okay. Purchased one car and I was going. Nano car? Eh? Nano. Nano. I purchased that car. And even one of my closest friend, that is, he is nearly from, he is from somewhere Patambi. He was a person, he was the director of our schools and all. He was asking, why you are purchasing this one? Why can't you purchase? You don't have money. If you don't have money, I will give you some money. You give afterwards, like that. He is insisting me. He's always forcing me and such types. Then I told, no, I need only this one. No, it's shameful for the school itself. You should buy a new big car, like that. He told me. But I did not hear. So that thing is there. So you should not do what others say. If you think that one, it is enough for me, that is it. Don't live for others. If you are living for others, you will be nowhere, because you cannot live like others. You have to consider your economic condition, your social status, and your need, whether you need it or not. That is the important thing. That is what, that is, so the material possession should be. And what is the need of bringing so many houses are there? One of my friend is having a very big house at Patnavaram. And when I go there, and when I was talking there, he told his second floor and third floor, he has not gone to, and he visited that second floor and third floor for the last 4 or 5 years. Then I asked why. Because his two children are outside and nobody is there, and their pigeons and other all other are there. So no, see, that is the when. So when you are constructing a house, you should think whether it needed by me. Is it useful for me? Just showing others that you are taking loan and constructing houses. Say one of our one of our friends, he has constructed a house, big house. He is having his family house, and he is the youngest son, so he is having the family house, and that house is more than enough. But along with that one, some property was there. He constructed another house, very big house, and he called for the inauguration. And next day I went there. So that day I couldn't go. So next day I went there, and so I told, and it is very, very good. Then I told, okay, very good. And I appreciated that he has constructed such a good building, and he's only a teacher. Then he told me, Ansari Sare, see, after the inauguration, I didn't sleep in this house quietly. It was convenient for me. Then I asked, what is the reason? He told me 40,000 rupees I have to pay per month for that is, I have taken loan. He is working as a teacher, and his wife was also working in KSFE, and I consulted. Then I asked why. No, everybody is having very good houses, so I also took loan. And if 40,000 is moved from for this one, then definitely there will be problem in my house. That is tight. There will be tight. So I can't sleep. And that also for 15 years. So
Is it a need? He might have construct. If you want to construct a small house, he can construct a small one which is convenient and need. And after some time, well, that children, he's having two daughters. Both of them marry and they will go somewhere. And this wife and husband will be alone there. Is it needed? No. And if you say that I will give you after my death, they will not come and stay because they may be working somewhere far away. So such things are there. So you should be very careful. That is material possession and emotional. Some people are emotionally upset. If you are saying that, if you are talking, if they hear of, if they face, they compare with emotionally, that is, they are very much affected with that one. So you should not be so much emotional also. Comparison, you may have feelings, you may have, if you see some conditions, some pitiful conditions of some people who are in the hospital, and you will become emotional. Some people become, even they will get a heart attack and they will die, seeing some situation. So that also affected. And another thing is comparison is moral and ethics. That is there, especially in religion. You can say that your morality depends upon your belief, and values also depends upon your beliefs, especially religious beliefs. That is, those who are living, though some of the people who are living in this world, it is a preparation for the other world like that. Some religions believe like that. Some people are thinking that there is no life, only there is no life after that. So we should enjoy like that. So if you are comparing a person with that, a person who is believing in life after death and a person who is not believing in that one, there will the morality and ethics will be different, and you cannot live like that, and that will also affect your mental health. So that also you should be careful. That is moral and ethic. And another most important thing is that we are comparing with the academic performance of our children with the other classmates. That is the main thing. And she has given that Ruby madam is told that is always this attitude is there. If you get so many marks, who is first in the class? They will ask, how many marks she got like that? So that is there. Every child should become first. Is it possible? It is not at all possible. So that is that type of comparison should not be there. And profession also. You are not qualified. And you are thinking that that person also studied in my class, but he got promotion. So many people, you can see. See, when so many people having post-graduation and net qualification, they are wandering here and there. They are not getting a job. At the same time, some people are getting, because they appeared, they wrote the PSC examination and they got at the appointment. If you are always comparing, I did not get, I am having this much qualification, he got a job like that, always thinking, and your mental health will be spoiled. And you can't even survive. Some people, they cannot survive. So many people are there. One person told me that he joined in an organization, and his classmate was very poor in his studies and all. So when he was transferred, he found that he is the director of that company, that section there. And he don't want to, he still continues as a clerk. He don't want to continue. It is shameful for him. So he told, no, I want to transfer to some other session, some other department, some other. They refused and he resigned. And afterwards he was crying. Why? So such things you should not well. So comparison should be always, it should create a positive mind. That's what I am saying. Always think, always you have self-comparison. What was my condition before 2 years? Or what was my previous condition? That is self-comparison. That is your past experience and the present experience.
your past condition, and that is personal and self comparison is good, and that will help some type of growth. That is what I am saying. So this much only I want to tell you today. Thank you all. And if you have any suggestions or this one, you can say your own suggestions. Okay. Thank you. So my wife brought the tea, and I can, if I compare, yesterday's tea was good, and that means she will fight. Tomorrow I may not get. That's why. Thank you. Thank you. Answer, sir. Okay, thank you, Sumati madam. Subject ആയിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും മലയാളത്തിൽ എടുക്കണം തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്തായാലും No, actually, he only told me that that is. He told me that your answers are you take in English like that. That's why it would have been little more effective if I take in Malayalam. Okay, no problem. Okay, sir. That is also good. കമ്പാരിസൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ആരും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കമ്പാരിസൺ ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാശത്തിനും അതുപോലെ ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത് എന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കമ്പാരിസണെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സാരാംശമായിട്ട് വരുന്നത്. സാറ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ കമ്പാരിസന്റെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു, അപ്വേർഡ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്പാരിസൺ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് രണ്ടിന്റെയും, പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിസന്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കമ്പാരിസണിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് സാറ് നിർത്തിയത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിന് വിളിക്കാം. രവി സാറ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കും, വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും, അത്ര പോരാ. അപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സിറ്റുവേഷണൽ കമ്പാരിസൺ, മെറ്റീരിയൽ കമ്പാരിസൺ, മോറൽ കമ്പാരിസൺ, അക്കാഡമിക് കമ്പാരിസൺ, അങ്ങനെ ആ കമ്പാരിസന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെഷന്റെ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടേക്ക് അവേസ്. അതിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല. അൻസാരി സാർ അതിന്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഫാക്ട്സും വസ്തുതകളും താരതമ്യങ്ങളും. ഈ ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സാറ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫാക്ട്സ് അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഞാനില്ല. അത് വളരെ നന്നായി. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചികിത്സഭാവുണ്ട്, വാദപ്രതിവാദത്തിന് നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ചുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഷോർട്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെ. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. PT ഉഷ നന്നായി ഓടും, ഞാൻ നന്നായി ഓടില്ല. ഇത് താരതമ്യമാണോ വസ്തുതയാണോ എന്നൊരു സംശയം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഇത് വസ്തുതകളാണ് ഇത് രണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നല്. ഇത് 2 വസ്തുതകളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വസ്തുതകളാ. ഇത് താരതമ്യമാവുന്ന എപ്പോഴാണ് വെച്ചാല്, ഞാൻ PT ഉഷയെ പോലെ ഓടില്ല, അപ്പൊ മാത്രമേ താരതമ്യമാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴും വസ്തുതകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത, അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താരതമ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് ആ താരതമ്യം നമുക്ക് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതെന്താ പറയാ, സാറ് കൺവേ ചെയ്ത സാധനം അതാണ്. നമ്മളെ എങ്ങനെ ചിന്തകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യം സാർ അവസാനം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്ര വളരെ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലേക്കാണ് സാറ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഡെഫിനേഷൻ മുതൽ അവസാനം വരെ സാറ് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം ഇത്ര നല്ലൊരു സെഷൻ എടുത്തതിന്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു രവി സാർ.
സാർ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് കമ്പാരിസനെയും നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കില്ല. താങ്ക് യു രവി സാർ. അടുത്തത് രാജു സാർ. സുജിതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആരായാലും നോ പ്രോബ്ലം. Okay, thank you. I'm really excited today. First of all, I congratulate each one of you from here because today is a wonderful session. ANSARI sir. First of all, I congratulate to initiate this session, Sir Siguma sir. And today's comparison is a most powerful session and powerful message given by Madam. And really, I am excited. I can speak well English. That's my problem. I am always afraid of the English. I'm excited. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ സെഷനൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അൻസാരി സാർ വളരെ മനോഹരമായി ക്ലാസ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പഴയ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഓർമ്മ വന്നു. കാരണം ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാർ എനിക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മ ശൈലി. കാരണം സാറിന്റെ സെഷനൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നർമ്മത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് 5 ഇമോഷണൽ ക്യാൻസേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചർച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ ആം really thankful for this session. ANSARI sir, you are extremely powerful. That's why I talk to you. You are my honor and privilege. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, Sujit. Thank you, Sujit sir. Next, Raju sir. At the very outset, let me congratulate ANSARI sir for making this session in English, because we are all expecting to become international trainers. Without English, you cannot become even national trainer. You will be confined to this our own state. That means you have given us an example for making us international trainers, and you have done it very, very, very well. I appreciate your fluency in English. This you achieved by constant practice, because you have done this many times here and also in English session. Many presentations you have made in English. That has improved you a very lot. It means practice will make you better and better every day. And I have some regarding the topic is very relevant, and this topic is not taken by anybody here. You are the one very you are fit for this topic, because you are having all these ideas about this comparison. You are telling this in your other sessions also. Anyhow, this is, I'd say, healthy comparison and unhealthy comparison. You're telling positive or negative comparisons are there. At the same way, telling healthy comparison and non-healthy comparisons. Most of the time, it is non-healthy. There are non-healthy comparisons we are making, and it affects our mental health as well as physical health, because this unhealthy comparisons. His mind and body are so incorporated, so that the sound mind will be only in a sound body only with a sound mind. These both are very much incorporated. Therefore, both this unhealthy comparison will affect health, physical health as well as mental health. And I have to tell some improvements. Anyhow, as Sujit sir has said, we are missing the humor, natural humor which you are having. It's right, one thing. Maybe you can develop this by practice also.
Another thing is when you are sitting during the training, you are sitting on one side. Now we are sitting properly. During a training, you are just looking one side and sitting on one corner. That you have to Correct. take care. I have to sit like this, isn't it? You are sitting in the middle. As Sumati Madam is sitting. Sumati Madam is sitting always in the middle. And that it was more appealing for us. Also, her support for you. She has supported you. She has introduced you very well. And I congratulate Sumati Madam also. And also our Ruby Madam for bringing a topic which is very similar to, she's very connected to this topic. And I prefer English because I want to improve my English, as I have said in the beginning, because then only I can become, can grow in. And another thing is that this comparison can be done only with similar people. You cannot compare a person who is very rich and poor. We cannot compare because they are standing in different places. Two people can just run and can see the result only when the starting point is same. Therefore, the starting point is not same. We are living in a this capitalist society where this disparity is there. Because disparity is there. This topic is not very relevant in this such a country. I think it is not much effective in such a country where the social and economic disparity is very high. Only we have freedom, political freedom. We have no economic freedom. We have no social freedom. In this such a country where we are just proud of our democracy. Democracy is only for democracy is well defined, but cannot be practiced well. Democracy defined well, but not practiced well. This is a problem. One of the shortcomings which I am telling of this topic, dealing this topic. Anyhow, this topic was very relevant, mostly relevant, and also very useful for us to make us not to stop comparing with others and comparing with ourselves and becoming a better version of ourselves, which we have concluded that, which was very good. Thank you very much. Back to Sumati Madam. Okay, thank you, Raj sir. You are something more added to the subject. Thank you once again. Vincent sir. Thank you thank you so much, Sumati ma'am. Thank you so much. This morning we have witnessed a fabulous session of Raji Phillips sir. Raji Phillips sir, while talking about public speaking, he emphasized on prepare. The same way, today, I don't use the word congratulations. ANSARI sir, I use the word kudos. There is a lot of improvement. As noted by Raji Phillips sir, we are destined, or we have the target to become effective international trainers. That is our dream, that is our goal to be achieved. Our sphere of activity is not confined to from Kasaragod to Trivandrum. We have to go beyond it. Not only national trainer, international trainer. So English being the window of the world, we have to get expertise in this one. What is the way out? Practice, practice, practice. So take every opportunity. Here comes the role of ANSARI sir, because he leaves no stone unturned. Whatever be the subjects. I think ANSARI sir is one of the trainers who has taken maximum number of, if I'm not mistaken, maximum number of subjects he has taken in this platform. So he's a role model for everyone, not only in Malayalam. Sujit sir has told the humor has not come. That's maybe right. Why? Because actually, see, English should become it should become a habit. Suppose if we speak in, for example, if you speak in Hindi or any other language, unless the language becomes your habit, that sense of humor will not come. So it all depends upon how many times you practice. So practice. So that's one thing. Very beautifully he has brought out all these things.
The topic is seems to be very simple. We are against comparison. And when we take parenting session, we say, don't compare your kids with another kids. Everyone is unique like that. But this topic, you have delved deep into the topic. Brought out the different, I would say that the different intricacies and different perspectives of the topic. Congratulations. And for improvement, I would say there is a lot of improvement, because the last 5 years, when we started this English section, see, the point that we have to emulate from Ansari sir is that for the last 4.5 years or 5 years, he has been continuously, without any break, attending morning sessions. So that means if you can put effort coupled with the perseverance, you can achieve the result. The Ansari sir, from my point of view, for improvement, I would suggest, when you talk, many a time I find that you use the word another thing. See, so you must be conscious about it. You must strive to substitute the word. Instead of another, use the another word. You can say another word for it, in addition to, besides it. So many words. There are a lot of words are there that can be. Suppose if we just say another thing, it may appear, of course, it may not be grammatically, it may be right, but it may appear monotonous. That is only suggestion for you, only feedback. So go ahead. You are going to be a role model for the other trainers in this platform. Congratulations, kudos to Ansari sir, and back to you. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Vincent sir. Wonderful feedback. Thank you. Sunil sir. Thank you, Sumati madam. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു സുപ്രഭാതത്തിലേക്ക് റംസാന്റെ നോയമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വിശുദ്ധ നാളുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും റംസാന്റെ വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ റംസാൻ മാസത്തെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് യൂഷ്വൽ റൂബി മാഡം നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ചേർന്ന ശുഭചിന്തയായിട്ട് വന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ആയിക്കൂടെ, മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ കുട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടി, കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര കിട്ടി. കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. കമ്പാരിസൺ ഇത് രണ്ടും വളരെ നല്ലത് വേണം, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അൻസാരി സാറുടെ പ്രസന്റേഷൻ അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ, വിഷൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു വിഷയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ A to Z മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാറ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ 50 സീറ്റേ ഉള്ളൂ, 100 പേര് വന്നു. വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ 10 സീറ്റേ ഉള്ളൂ, 100 പേര് വന്നു. വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു സെലക്ട് ജുഡീഷ്യസ്ലി, കമ്പാരിസൺ ഈസ് ആൾവേസ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് ആവാം, ജഡ്ജ്മെന്റ് ആവാം, ഇവാലുവേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അൺപ്രൊഫഷണലി കമ്പയർ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസ് നമ്മളുടെ അവരോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ. സാറിന്റെ ആ ഒരു മെയിൻ ടേക്ക് അവേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ്. നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ ഇന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ചെയ്തികൾ ഇന്നത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ലെസൺസ് ലേൺഡ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പറ്റിയത്, നമ്മളെക്കാളും ഒരാൾ മിടുക്കനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് പ്രിജുഡൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെക്കാളും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേറാൻ പറ്റിയത് എന്ന് ഒരു സ്വയം വിശകലനം നടത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെയിൻ ടേക്ക് അവേ. പക്ഷേ കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോസ് കോൺസ്, അതിനകത്ത് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. ഒരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ അൺഹെൽത്തി, അൺപ്രൊഫഷണൽ കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്
നമുക്കൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്താം, ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഇൻപുട്സാണ് സാർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ അഡ്മയർ യുവർ ഫ്ലുവൻസി. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും മംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാമെങ്കിലും ദ വേ യു പ്രസൻറ്റഡ് ഇറ്റ്, അത്ര ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫില്ലർ വേർഡ്സ് എനിക്കും തോന്നി, യെറ്റ് അനദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടർഫുൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അത് മാത്രമേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ, നല്ല രീതിയിൽ സാറ് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. സുമതി മാഡം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, സാറിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഷൻ. അതായത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ പറയാം. കാരണം പ്രസൻറ്ററുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല, തെറ്റ് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ 2 ഭാഷയും ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ബോധപൂർവ്വം മലയാളത്തിൽ തന്നെ, മലയാളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളൊക്കെ വരും ഇപ്പം മലയാളം പറയാം, മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ നല്ല റൂബി മാഡത്തിനും സുമതി മാഡത്തിനും അൻസാരി സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓവർ ടു യു സുമതി മാഡം. Thank you, sir. Thank you, sir. Kumar sir. Okay, and thank you, Sumiti ma'am. And also thank you, Ansari sir. Yes, I heard requested to take a presentation in English. That was true. And actually, we all were wishing for to becoming a better trainer. So this platform, the grace of Sudha sir has allowed us to practice all our skills here, right? So firstly, Sujit sir told us he is the 3rd batch member. So he told us that even he is also attending nowadays, which means everybody is interested in becoming a trainer or a public speaker or a person who can influence others. So how can we do that? So I am first batch. So if a trainer wants to improve himself, so definitely if he is in need of English language, he can practice here. That is the liberty that we have, and it's not about the language, it's about the improvement of one's own performance here. So we are in that route, we are making presentations here, and this is almost we are closing in on 1800th day, right? So definitely we also have an English platform, right? That's okay, but the thing is that one needs to get more opportunities. If the trainer is ready to give a presentation in English, so definitely they are welcome here and present their own topic and get comments, and also by giving comments we are also getting some experience to give our own remarks. So this is like a development platform for the trainers, and the topic is well suited for ourselves, right? So comparison, so we also compare ourselves against other people. So the downward comparison and upward comparison, sometimes we find solace and comfort in downward comparison. To become content, to become grateful, to become gratifying, we also take this kind of downward comparison. And sometimes we want upward comparison too, as Ansari sir told. We get some motivation by seeing people at the higher levels. So how would they achieve it? How did they achieve it? So we also get these kind of comparisons also. So the main point, you have hit the nail on its head, Ansari sir. You should compare yourself, the previous version of yourself. So where were we now? Where were we then and where we are now? So there is a gap. So everybody has their own problems, everybody has their own strength, and everybody is unique. Even Barsad sir is here. He has a lot of ideas and potential, and he is one of the front runners in this platform, and
he gives a lot of feedback to ourselves for the betterment of ourselves, like Raj Philip sir. And Ansari sir is one of the, I mean, the most senior guy who has done several presentations in this platform. And the motivation, the spark must come from him. That is why we do have a lot of trainers. This is the 36th TOTS batch is going on. We do have a lot of trainers who possess a lot of qualifications, and I do have only one degree. And so many persons are having different skills and different degrees and post graduation or all such qualifications, and so many people are aspiring to become multi versatile trainers, something like that. So here we provide opportunities so I just wanted Ansari sir to become the a lead runner. And he has the experience. And Raisa and Suitsa told that I mean the lack of humor. Yes, because when you practice it more with the preparation, with the conversation, with the execution, everybody will be natural to us. Everybody will become. I mean, everything will be coming to us as naturally as the days grows, as the days progress. So thank you, Ansari sir, for your I mean effort. I mean, I deeply congratulate, acknowledge, appreciate you for your effort, and all the trainers are very excited. I am also too excited. Thank you once again, or to Sumati ma'am. Yeah. You brought one more small trainer also here. I can see along with you. Thank She is you. waiting for her Thank you. vehicle. Thank you. Okay, thank you. That is the humor coming from Ansari. Thank you, Srikumar sir. Humor coming from Ansari sir. Jyotis. ഇവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. Always you want to make me Bahadur. So I want to be a serious Mammootty. Joby sir. Yes, madam. I am walking. Anyway, I will try my best to speak in English. First of all, I congratulate our Sudas sir because of his vision, how he changed this platform, and in order to make all of us to be a good trainer, not only in Malayalam, but also in English. Another thing is, I want to congratulate our young, energetic Sri Kumarji. And we know how he transformed this 6:30 session by making Malayalam to English. And also he find apt persons for that. And I think everybody can do this because after practice, everybody can do this. Then I congratulate Sumati ma'am because you supported our Ansaris are very well, our veterinary leader. Actually, he is the leader of this platform, I think. And kudos to our Ansari sir. He has the talent of taking any topic, not only in Malayalam, but in English. Sometimes he may take class in Hindi also. So he may become not only my trainer in Malayalam, sometimes he become a national trainer or an international trainer. No doubt in it. Because he has the courage. He's not comparing himself. He's comparing with anyone. He's comparing by himself. That is an important thing. Then coming to the topic, comparison. Comparison is everywhere. We cannot neglect it. Comparison is in our workplace. Comparison is in our society. Comparison in our family. We know everywhere comparison is there. In our church, comparison is like this. How many money we donate to the church? In that manner, people are counted. And compared with that person, sometimes they made speech, priest made speech during the church functions. And comparison is everywhere. But the thing is, is it affect us? In order to avoid this comparison, what Ansari sir said is 100% correct. Compare you with yourself, not with anybody else.
Nowadays, SSLC examination is going on, and the result comes. The parents first ask who are in your class higher marks than you, and we know everywhere after the result comes, so many suicides takes place, and I think it is due to the comparison. And we have to avoid the comparison if possible, especially in our group. We have to avoid comparison. And you mentioned about the positive comparison, negative comparison. Positive comparison is good. I have to become like, say, for example, a scientist who think I have to become like Einstein, compare with Einstein or Newton. That is good. Or Edison. We can answer like that. But actually, that is not going on. Our society is considering only negative comparison because nobody wants to be higher than the other. Everybody is higher than the other. All people think like that. And about upward comparison, downward comparison, and these are, and I think now the SSC examination is going on. And today this topic is an important thing, and we have to consider our students. So many students are committing suicide because of comparison, and we have to avoid it. The government is doing a lot of things nowadays. Nowadays, instead of mark system, we have the grade system, and that is also an important thing to avoid comparison. And in terms of beauty, the color, this is happening in terms of color. Comparison is taking place, and I know one lady committed suicide because her color is not white. So many people ask about your marriage will not take place because of your color. So finally, she committed suicide. So this is happening everywhere, and this comparison can be avoided. And I once again congratulate our ANSARI sir how fluently he took the class. It is not easy for taking continuously 1 hour in English, but he done it very well. Thank you, and Sumati ma'am, over to you, ma'am. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സർ, ഇനി ആരും ഇല്ലാന്നാ തോന്നുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സർ, ചിലർക്കൊക്കെ അവരുടെ പേര് കേൾക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ. ഞാനേ പിന്നെ അൻസാരി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നത്. പേര് വിളിക്കാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. കാരണം അൻസാരി സാറ് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അൻസാരി സാർ. നേരത്തെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബഹുമിടുക്കനാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, പിന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വരികയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ തരം അറിവുകളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അതൊരു 4-5 മിനിറ്റ് നേരം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പായിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ കണക്കൂട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അതിനെപ്പറ്റിയും ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട്സ്, ഇമ്പാക്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പറയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴായാലും, ഒരു സേവനം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴായാലും, പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കമ്പാരിസൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ വശങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കമ്പാരിസൺ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുകൾ കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാക്കി ഈ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ ഭംഗിയായി ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച അൻസാരി സാറിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ PD എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുമതി മാഡത്തിനും, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി മാറി ഓരോ ദിവസവും. നമ്മുടെ റുബി മാഡത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് രാവിലത്തെ, അത് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തോട് തന്നെ.
കാരണം അത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആണ്, ടോപ്പിക്കായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും എന്തുകൊണ്ടും വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ ഒരു വെഞ്ചറിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ 3 ലീഡേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കല്യാണത്തിന് പോയാലും ശരി, അവിടെ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് പോയി ഉണ്ണാൻ പോ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കൂട്ടത്തില്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇനി വരുന്ന പിന്നെ ഇതിന് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ആ പേര് വിളിക്കും. അതിലൊന്നാണ് ബർസാത്താറ്. ബർസാത്തിനെ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴേ നേരെ പതുക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതുവരെ ഒളിച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് അൻസാരി സാർ. സ്മൃതി മാഡം ഈ അൻസാരി സാറാ സൂപ്പർ. കേൾക്കുന്നില്ല. സ്മൃതി മാഡം മ്യൂട്ടാണ്. ടീച്ചർ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായി. സാർ മ്യൂട്ടാണ്. സാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. സാർ മ്യൂട്ടാണ് സാർ. ബർസാത്ത് സാർ മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. അൻസാരി സാറിന് എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിയാവില്ലെന്ന് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം അൻസാരി സാറിന് ആക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയണം. സാറിന് എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് പേരെടുത്ത് വിളിക്കണമെന്ന് ആളൊന്ന് മാറ്റി ഐഡിയ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അൻസാരി സാറിൻ്റെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം പഴയ അൻസാരി സാറാണ്. പഴയ അൻസാരി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് ക്ലാസ് എടുക്കണ അൻസാരി സാറിനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതൊരു കമ്പാരിസണായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുണ്ടല്ലോ, അപ്പ് വേർഡോ ഡൗൺ വേർഡോ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിട്ടത് എടുത്തോ. എനിക്കിഷ്ടം പഴയ അൻസാരി സാറാ ഇത് മലയാളത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന്. കാരണം മലയാളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ തമാശകളെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് വെക്കും. ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാവും. കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ അൻസാർ സാറിന് കഴിഞ്ഞ തവണ എടുത്തപ്പോൾ ഹാവ് ടു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തവണ അതില്ലായിരുന്നു. അതിന് പകരം ഹാവ് ടുവിന് പകരം ഈ തവണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അനദർ തിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാർ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാണ്. ഈ അനദർ തിങ് എന്നുള്ളതിന് പകരം സാർ മലയാളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നെ എന്നുള്ളൊരു റിപ്പീറ്റഡ് വേർഡ്. എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം അൻസാരി സാറിൻ്റെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ, അതായത് ഉണ്ടല്ലോ പേരൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ എടുക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ ആൻഡ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളോർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒക്കും എന്നുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളത് സാറിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതെ വളരെയധികം ചെറിയ കാര്യം എടുത്തിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ശരിയാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പോസിറ്റീവ് അപ്വേഡ് ഡൗൺവേഡ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ അൻസാരി സാറിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും, ഐ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സാറ് പറയുന്ന കാര്യത്തിനകത്താണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് സാറത് അവസാനിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്ന ചായ ആയിരുന്നു നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചായ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സാറത് ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തത്, ഇന്നലെ ഞാൻ ആലീസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ച ചായയുടെ അത്രയും നല്ലതല്ല ഇന്നത്തെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റത് പറയുമ്പോൾ നാളെ ചായ കിട്ടൂലെന്ന് ഉള്ളൂ.
ഇന്നലെ ആലീസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ച ചായയുടെ അത്രയും ബെറ്റർ അല്ല ഇന്നത്തെ ചായ, നിന്റെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻസാരി സാറ് നാളെ മലയാളത്തിലും ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലും ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തമാശകളൊക്കെ സാറിന് മലയാളത്തിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സാറിന് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കിനകത്തൊരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ തോന്നിയത്, കമ്പാരിസൺ, മെറ്റഫർ, നമ്മള് കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ടത് ഒരേ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. മെറ്റഫറിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കെയില് സെയിം ആവണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരേ സ്കെയില് അല്ലാത്തത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ചില സുന്ദരികളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നിന്റെ മുഖം അങ്ങനെയൊക്കെയാന്നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പറയാറുണ്ട്, റോസാപ്പൂ പോലത്തെ ചുണ്ടുകളാന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ, കവിളുകൾ ഓറഞ്ച് പോലത്തെ കവിളുകൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റഫറിനകത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ സ്കെയില് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ സാർ, നോമ്പാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ താങ്ക് യു. കാര്യമേ സാറിന് അതേ പറയാനുള്ളൂ. പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഓപ്പൺ സെഷനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതേ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഇല്ല, നോയമ്പുകാലം ആയാലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യമേ പറയാനു. ഓക്കെ സർ, മലയാളം ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ താങ്ക് യു മാതൃഭാഷയിൽ സോ മച്ച് മാം. ഞാൻ മാമിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് വിട്ടു. കാരണം അൻസാരി സാറിന്റെ മുന്നെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു പോകും. പീഡിയനൊക്കെ മറന്നു, റൂബി മാമിനെയും പീഡി മാമിനെയൊക്കെ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അത് അമൃതമായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇന്ന് സാറിന് ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്. ഈ ഒരു 6:30 വെബിനാർ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സാർ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബർസാർ സാർ. രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ? രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, സാധാരണ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. താങ്ക് യു അൻസാരി സാർ. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായി. നന്ദി. ഓക്കെ, അതുപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്താ സുമതി നന്നായിട്ട് പീഡിയന്റെ ജോലി ചെയ്തു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സർ. സാറിന് സുഖമില്ലേ? അത് സുഖമില്ലാണ്ടില്ല, ഒരു മൂഡ് ഔട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. അല്ല, സാധാരണ പോലെ തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? കൈപൊക്കിയ പേര് വിളിക്കും, അങ്ങനെയും പേര് വിളിപ്പിക്കാം. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ല, TV-യിൽ പേര് വരണം, പിന്നെ മൊബൈൽ ഇതിൽ വരണം, ഫിറോസ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? സാറിന്റെ ഫോട്ടോ വേണം. അൻസാരി സാറേ, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. ഞാൻ പോസ്റ്റർ കണ്ടില്ല സാറേ, ഞാൻ വേറെ പണി പെട്ടുപോയി. ഭയങ്കര സങ്കടം. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കേട്ടോളാം, പോസ്റ്റർ നോക്കിയില്ല, തിരക്കി പെട്ടെന്നല്ല. ഫിറോസ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഫിറോസ് സാറ് ടീച്ചറിന് പരിചയമുണ്ട്. സാറിന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഓപ്പൺ സെഷൻ വിടല്ലേ? രവി സാറിന്റെ അയൽവാക്ക് സുമതി മാമിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി അൻസാരി സാർ. സാറിന് പോകാം. അതെ. ഹലോ സാർ പറയൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ്.
അൻസാരി സാറ് കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു ടോപ്പിക് എങ്കിലും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അൻസാരി സാറ്. നമ്മള് കമ്പാരിസന് അതീതൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നല്ല ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അദ്ദേഹം അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് അൻസാരി സാറിന്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോ സാറിന് എല്ലാവരുടെ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. സാറ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ ഇനി ആരും ഫീഡ്ബാക്കിന് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെയും പറഞ്ഞത് അതിമനോഹരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് കമ്പാരിസൺ നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അൻസാരി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട് അത്രയും വലിയൊരു വീട് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ? അതുപോലെ എന്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് പുനർചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ നേരത്തെ ജോബി സാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം SSLC എക്സാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നല്ല ഒരു യുവത്വം. നമ്മള് ഇപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും എല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. നെവർ കമ്പയർ. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാറും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നെവർ കമ്പയർ. നമ്മള് മറ്റൊരാളുടെ ഇപ്പൊ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലോ ജീവിത കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലോ നമ്മളെ ബിഹേവിയറിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയോ നമ്മളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നും സാറ് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കമ്പാരിസൺ വന്നാലും അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. ഫീഡ്ബാക്കുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത അൻസാരി സാറിന് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കും. ഓക്കെ. ഈ കമ്പാരിസൺ ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്ന് വൈകിട്ടാണ് സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്ക് സാറേ, ഞാൻ ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയ എന്ത് ടോപ്പിക് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന്. അപ്പം നോക്കിയപ്പം എന്താ കാരണം ഇവിടെ ആയിരക്കണക്ക് 1756 ഇത് നടന്നിരിക്കുക. അതിൽ ചിലതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്ന മിക്കവാറുമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ. അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആരും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇത്തിരി പുതുമ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കമ്പാരിസൺ. ദി വേൾഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അണ്ടർ കമ്പാരിസൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ വെളുത്തതാണോ കറുത്തതാണോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ വെളുത്താണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കറുത്താളിൻ്റെ അടുത്താകുമ്പോഴാണ്. സായിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്താളാണ്. അപ്പം കമ്പാരിസണിൽ കൂടെയാണ് നീളം കൂടിയതും പൊക്കം കൂടിയതും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും. അപ്പോൾ അത് കമ്പാരിസണാണ്. പിന്നെ ഈ ഓൾ ദി മെഷർമെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മീറ്റർ സ്കെയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് അതിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവുണ്ടോ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവുണ്ടോ. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പം അവിടെ വെച്ച കറിയും ഇവിടെ വെച്ച കറിയും, ആ ഹോട്ടലിലെ ചാപ്പാട് ഈ ഹോട്ടലിലെ ചാപ്പാടും, അത് ഓരോന്നും ഈവൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ
കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മുടെ ഏജ്, നമ്മുടെ ഒരേ ഏജുള്ളവരാണ്. അയാളുടെ ഏജും എൻ്റെ ഏജിലും തമ്മിലുള്ള ഹെൽത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ തമാശകൾ നമുക്കില്ല, എല്ലാത്തിനും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹ്യൂമർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ ഹിന്ദിക്കാരൻ മലയാളത്തിൽ തമാശ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു മലയാളി തമാശ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് എൻജോയ്, അത് പറയണമെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ മാതൃഭാഷയിലാവുമ്പം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും അതിൻ്റെ തീവ്രതയും ഒക്കെ കാണും. അതായത് അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കാണും. മറ്റേത് ആ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് വരാനൊക്കത്തില്ല തമാശ പറയുമ്പം. അതുപോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്ന ഒരു തമാശ പോയി കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലവാവണമെന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ആ സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും, മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാം ഏകദേശം ഡേറ്റൊക്കെ എക്സ്പയർ ആയി. പിന്നെ 1-2 ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാറോ അങ്ങനെയൊക്കെ 3-4-5 പേരേ ഉള്ളൂ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഡേറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ശല്യം എപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ രാവിലെ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റുടനെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ അല്ല, ഫിറോസ് സാറിന് പൊറ്റി പറഞ്ഞാന്ന് സാറിനൊരു സംശയമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓൺ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, കാരണം ഫിറോസ് സാറും വഴക്കിടുന്ന ആളാണെന്ന് രവി സാറിൻ്റെ അയൽവക്കം ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വിചാരിച്ചെന്ന് വളരെ മര്യാദക്കാരനാണെന്നൊക്കെ. സാറേ, ഇനി വരുമ്പോ ഞാൻ രവി സാറിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോവാം. രവി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വായ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തൊണ്ട കയറുന്നത്. ആണോ? അത് ശരി, എന്താണ് അത് ശരി. അത് സത്യമാ. വീട്ടിൽ ചെലവാകാത്തവർ ശരിയാ, ഇതിവിടെ ചെലവാക്കും. അത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അയൽവക്കക്കാർക്കല്ലേ അതൊക്കെ അറിയാവൂ, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഗതികൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് രാവിലെ മോശമാണെന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു വൈരാഗ്യവും ഇല്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് വിൻസെന്റ് സാറ് പറയും. എന്തോന്നോ ഒരു വാക്ക്, 2-3 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ വാക്ക് വരും. ഉടനെ ഇവരത് കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആളുകൾ കുറച്ച് പേര് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ സായിപ്പിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങ് പൊക്കളയും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണ്. ബാക്കി അത് ആവാത്തവർ കുറച്ച് പേര് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വന്നതിന്. അപ്പം ഡോണ്ട് കമ്പയർ, യു കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ്. പിന്നെ കമ്പാരിസൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അവൻ്റെ വഴി, നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.